Alright, so today is November 15, 2023, and this is day 2 for section B of second year MBA of SIIMS. And the activity that they are pursuing is video presentations. On that note, this is Team Pravina, which has got 7 members, and they are going to make a presentation on 2 entities. Entity number 1 is the 12 personality types, and entity number 2 is the ID and superego mentality, which is called as the psychoanalytic theory. So 7 members have bifurcated these 2 topics within themselves. So we have planned to make 2 presentations here in this outdoor, and then we will change the location. So over to Team Pravina for making the presentation. So the presentation will be going like this. First they will be explaining the content, and then if you have got any questions, you will be asking, and then democratic mark as usual. Each team will give the mark for them, and I will be noting them. Hey Varshini, அப்படியே பாருங்க, உங்களுக்கு புரிஞ்சிரும் கொஞ்ச நேரத்துல. Okay, right. Fine. So Team Pravina is going to start. 3, 2, 1, go. Yes. Our team's presentation, Ravina. My. I don't want anybody to say my. Replace my with and replace I with we. Okay. Yes, sir. Yeah. So the set-top box salesman superstar, Mr. Shah, will start. Hello friends, we are here to present 12 personalities of 12 personalities. First 3 will be given by me, and the other 3 will be separated by each person. And my first personality on 12 personalities, first personality is innocent. By the way, I have told that one person, Jaysri, I have told that I too the innocent person in this college, but no one has accepting the fact. Jaysri. Innocent. Not innocent, sir. Okay. I'm innocent, but I don't know why she was not accepting the point. And நீங்க innocent நான் உங்ககிட்ட சொல்லி அவங்க அதை அக்செப்ட் பண்ணுன்றீங்க. yeah, sir. அது உங்களுக்கு வருத்தமா வரும். One of the So each character when they are explaining, like Shahin, like Shahin is explaining about the first factor. And the titles மட்டும் நான் உங்களுக்கு ஒரு தடவை அவங்க சொல்ல நான் உங்களுக்கு சொல்லிருக்கேன். Because when the other students are making the presentations, PPT la அந்த picture காமிச்சு அதுக்கு present பண்ணுவாங்க. But இது அவுட்டோர்ங்கனால அது பண்ண முடியாது. So instead I will give just one liner and then they will get. Innocent அப்படிங்கிறது the first step, which means these people are very very down to earth and they don't know any harm. So now Shahin will explain this. innocent people. I thought everyone has seen the movie Udi. Even though you have not seen the movie, that one shots you have regularly seen on the YouTube or Instagram. One of the principal will ask the students, what's the goal of your life? That was one of the content and this, one of the character of the innocent peoples also. And these innocent characters will not take any kind of risk. Just do it, that will come and go, but we will go on this side, that like they will go on. That also one of them. But weakness of this innocent people should be they are saying everything will be I will face anything any kind of situations on that situation, so they will not fix any kind of goals to their life. That is one of the weakness I have seen in this innocent people's characters. That's all innocent people's characters over. Then orphan people. Second one is Shahin Shah mentioned about the weakness of innocent people. நம்பி ஒரு நல்ல ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி நம்ம கொடுக்க முடியாது. They are not very keen to take responsibility because they are very reckless. Right? Good explanation. Now second one is orphan. Orphan அப்படின்னா பழைய காலத்து ஆளு. He will explain. Orphan. I think everyone has know the character of our class buddy Ramachandran.
one of the best example for me is he has not Oh, I see. Fine. everyone has know that that brother's a character. You know, bro. If I going to talk with that person, he will tell that and the galatula that like he will tell no. He will start on that so that this kind of characters will be always thinking about the past or thinking and talking about the whatever the any kind of situations faced by them on the past years. They all will that kind of characters will be talk like that past things. And another one is Third one. no, Okay. they are mostly dependent peoples. If I give any kind of work to Mr. Yuvraj, he will depend. He is one of the, for example, he is one kind of often character means he will only depend on Mahendran. He will do it. I will do it after by seeing in the that kind of characters will be usually on the person's mindset. That's all about the often character. Next, You are going to get the next person or? next character. Next character, my dear boys and girls. The first one is innocent, the second one is orphan. And the third one is actually a little bit interesting one. Perhaps most of the youngsters will have it as a level. It's called as the hero. A person who likes to take adventure. A person who likes to keep on doing work. Now, Shahin will explain more about that. The archetype's name is hero. Hero, by the word you all noticed what you mean by hero. Everyone will be done by him. He will take the most of the responsibilities. If I give work to one of our team, but the person will not be in the crew, but he will also take the one of the responsibility. I can also join with you to finish that work. If you can or if you cannot, I also help. I also can there to help you. One of the extra hands to help us without any kind of needs from our side. Doesn't look any return. Right? Yeah. He doesn't look for any benefit. What is the weakness of hero, Shah? Yes, sir. That's it. Very good. He will take more of the responsibilities. First point is hero. It's one of the word. Everyone will be covered. He will took any kind of situations to any of friends, any kind of problems faced by or any kind of work need to be done by any other persons. He will also include him to that area. And weakness of the hero. That was the one of the weakness. For example, if I say JP to run this college run, he will run, but no stop. He know to start. He know to start, but don't know to stop where we have to stop. If we have started, we need to stop in this area. This is our limit. They cannot able to do that because they are hero. Thank you. Nice explanation by Shahin. We're going to give the democratic mark after Pravina still finishes. So keep in mind that I mean, changed environment and adapting to the new environment very quickly. So Shahin did a really good job. Now, Pravina, the fourth, yeah, please. Come on. So Mr. Masi is going to explain about the fourth personality type, also called as the fourth archetype. Okay? Right. So the fourth archetype's name, my dear boys and girls, is caregiver. Innocent பார்த்தீங்க பழைய காலத்து ஆள் ஆர்ஃபன் பார்த்தீங்க அட்வென்ச்சரஸாக வேலை செஞ்சு வாழவே தெரியாத ஒரு ஹீரோ பார்த்தீங்க வேலையை மட்டும் செஞ்சுட்டு நோ ஃபன் அப்படின்னு இருக்கிற ஹீரோ பார்த்தீங்க now comes the fourth archetype which is called as the caregiver. கேர்கிவருக்கு அந்த ப்ரெசன்டேஷனே பார்த்தீங்கன்னா பசங்களுக்கு தெரியும் நான் மதர் தெரீசாவுடைய ஃபோட்டோ தான் போட்டிருக்கேன். So that gives you the proper explanation. Now I want Masi to explain the next. Fourth personality, fourth topic is caregiver. Caregiver is team members. Team members support helping mind people. Caregiver. My example was Nandini. Team members were created the team group topics, ideas, all provided for Nandini. Explorer வந்து team
மெம்பர்ஸில் வந்து பர்சனாலிட்டி ஆல் யூனிக்ஸ் த டீம் ப்ரொவைட் பீப்புள் த எக்ஸ்ப்ளோரருங்கிறது அவர் எனக்கு வெயிட் பண்ணல. அவர் ஃபிஃப்த் ஆக்சுவலாக அவர் எனக்கெல்லாம் வெயிட் பண்ணல. நீ போடாட்டாரு அவர் வந்து சொல்லுவாங்க. ஸோ அதனால் அவரை ஸ்டாப் பண்ண முடியும். The fifth one is explorer. Explorer is always looking for new environment. தேடிக்கிட்டே இருப்பாங்க ஏதாவது. They will never settle. விக்னேஷ் கூட சேர்ந்து இந்த வேலையை செய்யுங்க அப்படின்னு மாசம் என்கிட்ட ஒரு ஒர்க் கொடுக்குறாரு அப்படின்னா விக்னேஷ் வந்துட்டு மணிக்கிட்ட கூட என்னால் சேர முடியாது, வேற யாராவது சொல்லுங்க. சரி தனன் கூட சேர்ந்து செய்யுங்க, முடியாது, அவங்க கூடயும் முடியாது, நான் தனியாக தான் பண்ணுவேன். இப்படி பீயிங் அலோன் அண்ட் சர்ச்சிங் அண்ட் எக்ஸ்ப்ளோரிங் அண்ட் ஃபைண்டிங் நியூ திங்ஸ் தான் எக்ஸ்ப்ளோர். அதுதான் மாசி இப்போ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது. எக்ஸ்ப்ளோரர் வந்து நியூ ஐடியாஸ் நியூ திங்கிங் வந்து மோர் தென் ஐடியாஸ் க்ரியேட் பண்ணணும்னு மைண்ட் செட் இருப்பாங்க. பட் ஆனால் நாட் ஃபெயிலியர்டு பர்சன். எக்ஸாம்பிள் ஃபார் மகேந்திரன் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஐடியாஸ் பிளானிங்ஸ் வச்சுருக்கியா, பட் ஃபெயிலியர் ஆயிடுது. அடுத்து வந்து அப்படியா மகேந்திரன்? இல்லை எவ்வளோ ஈஸியாக ஒருத்தருடைய மானத்தை போட்டு உடைக்கிறீங்க. ஓகே, சிக்ஸ்த் ஒன் ரீபல் அப்படிங்கிற ரீபல்னா ரெவல்யூஷனரி பர்சன். 10 பேர் ஒரு விஷயத்தை செஞ்சாங்கன்னா 11ஆவது இவன் வந்து முடியாது, நான் வேறு மாதிரி தான் செய்வேன் அப்படின்னு மாசிவ் எக்ஸ்பிளைன். ரிபிள் இஸ் அடாப்டிவ் ஃபார் த மேனேஜ்மெண்ட் ஆர்கனைசேஷன். இது இல்லாமல் நாட் ரூல்ஸ் ரெகுலேஷன்ஸை ஃபாலோ பண்ணாமல் ஃப்ரீ மைண்டிங் பீப்புள். எக்ஸாம்பிள் ஃபார் SIIMS rules and regulations. No camera, sir. We are not at camera. Rules and regulations என்ன பிரச்சனை? 9 o'clock வரணும், 5 o'clock அதில் உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை? அது அப்படிலாம் இருக்கக்கூடாதா ஒரு ஸ்கூலில்? ஸ்கூல் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் தான். நான் ஸ்கூல் சொன்னது ஸ்கூல் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட். இப்போ பல விஷயங்களை மைண்டில் வச்சுக்கிட்டு இருக்கு. புரியுங்களா? எல்லாத்தையும் வாங்க நான் சொல்லிட்டேன். இவன் ஒருத்தம் போதும். Okay, Masi explained the 3 character types after Shahid's presentation. So we have finished almost about 6. And now, Ravina? Jayendra Prashad will be explaining about the 7th. I'm going to explain about the lover and the creator. The 7th one is very lover. Right? 7th one after is very the lover. So I have missed a story for this, so I'm going to shuffle it. Please. So imagine yourself, after completing your 12th, you are joining a college. Okay? What will be your mindset? You want to be free and happy, right? In the first year. That's the comes under the jester type. And you are enjoying the whole semester very much. And your greatest positivity is your stress-free mindset. And you mistakes a lot. You also blames other persons for your mistakes, and you are escape. Those are the minuses of the jester people, and they are the dangerous and notorious people from my point of view. And imagine a boy, and he sees a girl, and then he enters into the next art form called the lover. And he always likes to maintain the relationship, and also wanted to connect with the people. So he always in the group, and they have no leadership quality, but they have the most self-esteem persons. They don't want to others to disrespect him. Okay, and suddenly the girl brought out the boy, and he enters into the mental breakdown. So he was in the most depressing state, and for the 2 years. So now the 2 years got completed, and last form of art is the creator. So he want to break his mentality. He want to break the depression. So he enters into the creator form, and
Once again. He's trying to build up a story along with 3 archetypes. Okay, so he started with the 7th one, which is called as lover, and then the 8th one is called as the creator, and then we have jester of painting. Other everything he's combining and he's making as a story. When the boy is having trouble in the relationship, he's getting depressed. அதுக்கப்புறம் அவன் மைண்ட் மாறணும்னு ஆசைப்படுறான், அதுக்கு ஒரு ஆர்டைப்பை சூஸ் பண்ணுறான் அப்படிங்கிற மாதிரி he is explaining. So try to fall in line with what he is trying to explain. You are explaining about the creator. And he starts to plan himself for the part, because after the UG he wants to get a job or in another in the industry sector, right? So he plans for himself and he sets his own goals and separate part of it to how to improve himself and how to overcome his depression. And he overthinks a lot. That's his major minus. And then he what he plans wants to come true. So he focuses on that goal and works hard for that, and he overcome the depression and becomes successful in life and enjoys himself. And also had marriage. So which are all the archetypes that Jayendra Prasad included? So one is lover, another one is jester, and another one is creator. Jester அப்படிங்கிறது manipulative-ஆன ஒரு character. Like you will always have a friend who will try to manipulate things with you, and who will make you a scapegoat sometimes for the mistakes that he commits. இல்லையா? அப்படிப்பட்ட ஃப்ரெண்ட்ஸை பார்த்துருப்பீங்க. அதைத்தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம், ஜெஸ்டர் கேட்டகரிஸ். ரைட்? அண்ட் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிற மாதிரி ஸ்டோரியை முடிச்சு அப்படி இல்லையா? That becomes possible only when the person gets into creator archetype. Creator அப்படின்னா being very sensible and perspective, having good perspective. அதான் creative archetype அப்படிங்கிறது. And he finished. So நம்ம என்ன பண்ணலாம், the 12 archetypes அப்படிங்கிற அந்த பேட்டர்னை ரவீனா டீம் முடிச்ச பிறகு will shift the location because it's getting little humid and சில பேருக்கு கொஞ்சம் அது டிஸ்கம்ஃபர்ட்டாக இருக்குது. அதனால் இந்த 12 archetypes, 3 archetypes இருக்குது, முடிச்சு நம்ம will change the location. எந்த லொக்கேஷன்னா உங்கள் பிளேஸ்மெண்ட் ஆஃபீஸரோடைய ரூம் இருக்கு இல்லையா, அங்கே உட்காந்து அங்கே சேர்ஸ் இருக்கா? சேர்ஸ் இல்லைன்னா நம்ம செமினார் ஹால்லேருந்து எடுத்துக்கலாம். அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்களா? சரி, அப்போ பிரவீனாவுடைய செகண்ட் ஹாஃபுக்கு நம்ம அங்கே போயிக்கலாம். ஓகே, ரைட், ஃபைன். எஸ் பிரவீன், who's next? The last 3. ஆலா, ரிக்ஷா, 3. The last 3 வரைக்கும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம்ல, அதுக்கப்புறம் போய்க்கலாம். இல்லை இப்போயே போகணுமா? ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. ரைட், ஓகே. The 9th stage is they say the true set of the goal desire. It means the find of true goals. The next one that Surya is trying to explain is called as sage. Sage is வார்த்தைக்கு என்ன அர்த்தம்? Correct, smart, Vikesh. Sage. Sage அப்படிங்கிறவர் நாலேஜ் கேதர் பண்ணுறதுலேயே குறியா இருப்பார். அதுதான் அதோடைய அவுட்லைன். அதை பற்றி சூர்யா will explain. To find the true goal and to the use of intelligence and analyze the understand of the world biggest fear. The biggest fear is being stupid and ignorance of strategy. Strategy is seeking out of the information and the knowledges. Weakness can study the details forever and ever. சேஜ் கிட்ட இருக்கிற வீக்னஸ் he has just read. ஞானின்னு இப்போ சொன்னோம், நாலேஜ் கேதர் பண்ணுங்கிற ஆசை அவருக்கு இருக்கும், பட் படிச்சுக்கிட்டே இருப்பார், வேலையை செய்யவே மாட்டார். அதுதான் சேஜ் கிட்ட இருக்கிற ஒரு வீக்னஸ். Now Surya will be stepping up to the next one, the 11th one. It's called as the magician. The magician main motto is I make things happen. Code desire is understanding the fundamental law of universe. Code desire is goal to make a dream come true. Strategy to develop the vision and rise by it. Weakness becoming a manipulative and a magician also known as predictor. Right. The last is the One second. Magician is a person who is goal oriented. Like entrepreneurship அப்படிங்கிற விஷயத்தை மைண்டில் வச்சுருக்கீங்க சில பேர், அவங்கெல்லாம் மெஜிஷியன். அட் த சேம் டைம் சேலரி ப்ரொஃபஷனலாக வாழணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க மெஜிஷியன் இல்லைங்கிற அர்த்தம் கிடையாது. பட் மெஜிஷியன் இஸ் அ பர்சன்
who sets the role for himself or herself, and he or she never depends on anybody. Shaheen explained பண்ணும்போது orphan வந்துட்டு dependent person னு சொன்னார். So this magician is quite opposite to that orphan person. He never depends on anybody and is always very self-sufficient. And now Surya is explaining the last and final personality type, which is called as the ruler. Who is also called a leader. He will Very dominating person. Motive is dominating all people in court. You will not take the points. பரவாயில்ல, it's okay. உங்களில் யாராவது ரூலரை பற்றி ஏதாவது ஒரு அடிஷன் கொடுக்குறீங்களா பிஃபோர் சூர்யா? ரைட், பரவாயில்ல. நீங்கள் உங்களுக்கு கொடுத்த 3 பேரை பற்றி மட்டும் பார்த்துக்கீங்க. ஓவராலாக பார்த்துக்கீங்க. தேங்க்யூ. Nice job for Surya giving us that. As Surya mentioned, ruler is the leader, my dear boys and girls, but ruler is always trying to dominate others. நான் தான் எங்கள் லீடர், நான் சொல்கிறது தான் நீங்கள் கேட்கணும் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு ஆட்டிடியூட் ரூலர் கிட்டே இருக்குது. இட்ஸ் நாட் அ குட் லீடர்ஷிப் ஸ்டைல், பட் டாஸ்க் மாஸ்டர்ஸ் வேலைகளை சீக்கிரமாக செய்வோம், ஆனால் வேலையை செய்கிறவன் திட்டிட்டு தான் செய்யணும். ஓகே, ஸோ லீடர்ஷிப் மேலே இருக்கிற ஒரு ஹங்கர் அண்ட் தர்ஸ்ட் அப்படிங்கிறத ரூலருடைய. So Pravina's team has finished their first ever video, which is called as the 12 archetypes. இதுக்கப்புறம் ஒரு சின்ன டிஸ்கஷன் வைக்கலான்னு பார்த்தேன், but the location has got its own discomfort, so we will continue Pravina's presentation in the other location. So now, what we are going to do is, being very disciplined, replace all the chairs into the hall and go to the placement room, arrange yourselves. Pravina's team will come back to you. Thank you. Thank you for your attention.